day normally celebrated by parades, with festivals, with joy. Many of us came together in a similar kind of celebration on July 4th last month on the UN lawn as America celebrated its independence. And we ate and we danced and we looked in awe at the fireworks in the sky. In Ukraine today, there are none of the typical festivals, no feasts or concerts. Citizens have been told to stay away from cities and to look for very different kinds of explosions from the sky. And we heard President Zelensky describe just that to us today. One Ukrainian citizen told an NPR reporter that she hopes that, and I'll quote her, she hopes that we can celebrate independence without weapons in the future, maybe with flowers and dances instead. Let us do everything we can to bring the flowers and the dances back to Kyiv, back to Ukrainians. And let us pray by this time next year, her dream has come true. Thank you, Mr. President. 谢谢美国代表的发言，下面请阿尔巴尼亚代表发言。Thank you, Mr. President, and let me also thank the ESG and USG DiCarlo for their update information. 31 years ago today, Ukraine declared its independence from the decaying Soviet Union. It is a day to celebrate, and I'm sure, despite the situation, Ukrainians in Ukraine and abroad will proudly mark their day in a way or another. We join them in this and welcome you, President Zelensky, in this meeting under the exceptional circumstances you and your country continue to endure. But celebrations are not easy and hardly joyful when you are under attack by your neighbor that pretends from dawn to dusk to be your brother, but that kind of brother that is assaulting you, killing your people, destroying your homes, bombarding your cities, abusing your women, deporting your people, breaking your country, denying your existence. That abusive brother that wants to take everything you have. Mr. President, today marks also exactly 6 months from the start of the invasion, the day when the UN Charter was thrown in the Kremlin shredder, when the term respect for international law lost any meaning in Moscow. It marks 27 weeks from the adoption of the United Nations General Assembly resolution when the whole world but 4 asked Russia to stop the war and respect the sovereignty of Ukraine. It marks 25 weeks from a legally binding order of the International Court of Justice, the highest international court addressed to Russia to immediately stop military activities. All these calls and documents continue to be ignored. Russia persists in its course with a clear intention to dismantle Ukraine and subjugate its people, despite unquestionable evidence and hard proof that its actions have and continue to produce serious global destabilizing effects on security, energy, food, including the risk of a nuclear catastrophe, and are increasingly decoupling Russia from the rest of the European continent. We commend Turkey and the Secretary General for their tireless and successful efforts in making sure that grain and other food products are exported from Ukraine and go on the tables of the needy throughout the world. Colleagues, the war is having a terrible negative impact on everything in Ukraine and beyond, but hardly anything compares with the devastating impact on civilians in general and their children in particular, the future generation. Some 1,000 children, maybe more, will not be there to see the liberated Ukraine. They have been killed, 5 every day. 5.2 million are in need of humanitarian assistance. 3.6 million have been affected by the closure of schools or by the impact of attack on schools, which will continue to delay children's return to in-person learning. Many more millions are left with invisible wounds that must be addressed without delay to prioritize children's mental health and psychological needs and help them build resilience. If there were one single reason to put an immediate end to this war, it is this: to save children, the future generations, from the scourge of war as it is written in our Constitution.
Mr. President, a few weeks ago, a deadly explosion killed 53 Ukrainian prisoners of war held in Ukraine territory under the Russian control. This tragic event is still not independently elucidated, and as for everything of that nature, we are told that Ukraine did it. Prisoners of war should have been protected by law, as well as by the guarantees given to the UN and the International Committee for Red Cross, that the Azov detainees would be properly treated. Unfortunately, 53 of them were killed. We welcome the appointment of the investigation team by the Secretary General. We strongly ask the UN to do everything to make sure that the investigation is done impartially and on the UN terms. Those responsible for such despicable crimes must be held accountable. Mr. President, with the regular army stretched thin after 6 months of a disastrous and bloody invasion of Ukraine, there is increasing evidence that the Kremlin is making dreadful choices and recruiting Russia's prisoners to fight. Credible reports and meticulous investigations point into that direction. This is very worrying in a situation that is already alarming, since when we have seen what regular soldiers were able to execute in Bucha, we have shivers thinking about what may happen when you give weapons to murderers and criminals who should be behind bars in Russia and not in Ukraine in military uniform. These new fighters, if that proves true, will fill in for those who have come to senses, discovered the truth and abandoned the war, not to continue to be partners in crime, like Pavel Filatyev. He was sent to Kherson. He is free to speak his mind now and tell his story. And what is he saying? Let me quote. We understood that we were dragged into a serious conflict where we are simply destroying towns and not actually liberating anyone. We do not see any reason that our government is trying to explain to us. All of it is a lie. We are just destroying peaceful lives, end of quote. His account is much longer, 141 pages, out there in the open for everyone to read the immense despair of someone sent to commit crimes next door. Mr. President, we have warned before and wish to reiterate, particularly on this day, any territory annexation, any development incompatible with the Ukraine constitution imposed by Russia, such as sham elections or referendums à la Russe, will not be accepted, will not be recognized. Pro-Russian officials in the territories under Russian control speak openly of joining Russia by implementing the Crimea template. This will be null and void, a dead end. As stated by key European leaders as recently as yesterday, Ukraine friends are ready to support Ukraine's fight to defend itself, not because anyone is against Russia and the Russians, but simply because all those who are for peace see in Ukraine the litmus test of the European security architecture and the stress test of resilience of world peace and security in front of long-gone imperial behavior. Colleagues, on this day we reaffirm once more our full and unwavering solidarity with the people of Ukraine. We pay tribute to all those who are fighting to defend their land and their lives, and to all those sacrificed for the independence and freedom of Ukraine. We reiterate our support for the sovereignty and territorial integrity of Ukraine within its internationally recognized borders, and we call on Russia to stop the war, withdraw its troops, and change course, so that next year at this time there is a real happy parade in Kiev, not the one with the burnt out or abandoned husks of Russian military equipment, the epitome of this senseless war. And I thank you. 感谢阿尔巴尼亚代表的发言。下面请法国代表发言。Je vous remercie, Monsieur le Président. Je remercie le secrétaire général et Madame Di Carlo pour leur présentation et je souhaiterais saluer l'intervention du président Zelensky ce matin. Monsieur le Président, depuis 6 mois précisément, les Ukrainiens résistent avec un courage extraordinaire à la guerre d'agression lancée par la Russie, avec son lot terrible de souffrances et d'exactions de masse. Les Ukrainiens, faut-il le rappeler, se battent pour la souveraineté et l'intégrité territoriale de leur pays. Quel meilleur moment pour leur rendre hommage qu'aujourd'hui, jour de leur fête nationale qui a marqué en 1991 l'indépendance de l'Ukraine. À travers sa lutte,
l'Ukraine défend aussi les buts et les principes de la Charte des Nations Unies. Et c'est pourquoi la France continuera de se tenir à ses côtés. Avec nos partenaires européens, nous continuerons à la soutenir aussi longtemps qu'il le faudra face à l'agression russe. En ce jour de célébration de l'indépendance ukrainienne, je redis aussi clairement que la France ne reconnaîtra jamais l'annexion des territoires occupés par la Fédération de Russie. La France ne reconnaîtra pas la légitimité de référendums d'indépendance qui seraient organisés par la Russie dans ces territoires pour tenter de légitimer son agression, pour maquiller ces violations flagrantes du droit international, pas plus qu'elle n'a reconnu ou qu'elle ne reconnaîtra l'annexion de la Crimée. Monsieur le Président, avec cette guerre, la Russie contribue à déstabiliser encore davantage un monde sur lequel pèsent déjà de graves menaces. Nous nous félicitons que le centre de coordination conjoint à Istanbul soit désormais opérationnel, que 33 navires aient pu quitter les ports ukrainiens depuis la signature des accords d'Istanbul. Mais ne nous leurrons pas, les effets négatifs de la guerre conduite par la Russie se poursuivent, perdurent et se multiplient. Les chaînes d'approvisionnement sont toujours perturbées, les coûts de transport demeurent très élevés, le marché de l'énergie est bouleversé, et tant que durera l'agression russe, ces effets continueront à se propager. La présence de troupes russes sur le site de la centrale nucléaire de Zaporijjia fait également peser le risque d'un accident nucléaire aux effets potentiellement dévastateurs. Nous rappelons notre appel au retrait des forces russes. Tout incident serait de la responsabilité première de la Russie. Il est crucial que l'AIEA puisse conduire une mission d'experts sur le terrain dans les plus brefs délais. Monsieur le Président, les informations qui nous parviennent concernant des exécutions extrajudiciaires, des actes de torture à l'encontre des prisonniers ukrainiens, en particulier dans le village de Lenivka, mais pas seulement, sont extrêmement choquants. La Russie doit respecter le droit international humanitaire. Il s'applique à tous les conflits armés internationaux, nous le rappelons, qu'elles reconnaissent ou non être en guerre, ainsi que le droit international des droits de l'homme. La France, aux côtés de ses partenaires, s'est mobilisée dès les premiers jours de l'agression russe pour que les auteurs des crimes commis en Ukraine soient identifiés, soient poursuivis et que leurs crimes soient documentés. Nous soutenons activement le travail de la Cour pénale internationale qui enquête sur des faits susceptibles de constituer des crimes de guerre, de génocide ou de crimes contre l'humanité. Nous soutenons également les enquêtes des juridictions ukrainiennes. Et nous resterons aussi attentifs aux éléments que publiera prochainement la commission d'enquête internationale et indépendante qui a été créée par le Conseil des droits de l'homme avec le soutien de la France. Enfin, nous appelons une nouvelle fois la Russie à faire le choix de la diplomatie pour rebâtir la paix avec l'Ukraine dans le respect de sa souveraineté, dans le respect de son intégrité territoriale et dans ses frontières internationalement reconnues. Ce au moment et dans les conditions que décideront les Ukrainiens qui sont la partie agressée. La France continuera à s'engager à cette fin. Je vous remercie. 我感谢法国代表的发言，下面请爱尔兰代表发言。Thank you, Mr. President, and I would like to thank the Secretary-General for his remarks and indeed his efforts with regards to resolving the war in Ukraine and its wider consequences, including for global food security. I also thank USG DiCarlo for her briefing, and I want to welcome President Zelensky's address to the Council and reiterate Ireland's unwavering friendship and support to the people of Ukraine on the occasion of their Independence Day. Mr. President, it is 8.5 years since Russia first violated the sovereignty and territorial integrity of Ukraine. It is 6 months to the day since Russia launched its further illegal, unprovoked invasion of Ukraine, violating and attacking the core principles of this United Nations. Yet let us be clear, the internationally recognised borders of Ukraine have not changed in the last 6 months, nor in the last 8.5 years. The decision by Russia to invade Ukraine has not changed those borders. They did not change in 2014, and they have not changed in 2022. Neither will unilateral steps by Russia to integrate parts of Ukraine be recognised for anything other than flagrant violations of the principles of sovereign independence and non-intervention, and a bold attempt to entrench a supposed sphere of influence. We also condemn the dangerous, escalatory and unacceptable nuclear rhetoric by Russia during this conflict. Mr. President, for 183 days,
Ireland has called for an end to the unjustified and unjustifiable war being waged against Ukraine. As each day passes, reports of violations of human rights and international humanitarian law by Russia grow. Civilians in Ukraine continue to pay the highest price. For 6 months, they have been living under terror, not knowing when and where the next bomb will strike. We therefore once again call on Russia to comply with its obligations under international law. Parties to the conflict must comply with international humanitarian law. They have an obligation to distinguish between civilians and combatants and not to attack civilian objects. There is a prohibition against indiscriminate and disproportionate attacks, and an obligation to take all feasible precautions in attack. And compliance is not optional. Mr. President, as I said yesterday at our meeting, Ireland remains extremely concerned by the situation at the Zaporizhzhia nuclear power plant and the serious risk of a radiological accident or incident arising from military activity at the site with devastating consequences. We call on Russia to end its illegal occupation of the site, withdraw its troops and munitions, and ensure that the Ukrainian authorities can uphold their responsibilities for safety and security at the site. We welcome reports that a visit by the IAEA could go ahead soon and support the Secretary-General's call for the plant to remain connected to the Ukrainian power grid. Mr. President, once again, we call on Russia to end its brutal war and withdraw its troops from the entire internationally recognized territory of Ukraine and to respect the sovereignty and territorial integrity of its neighbours. Russia can end its aggression if it chooses. But even while it chooses to execute its illegal war, it still has obligations under international law, and it must comply with those obligations. We note this morning the comments from the Secretary-General and the UN Secretary and the Under-Secretary-General on humanitarian need, particularly in the face of the onset of winter. Russia's aggression continues to cause mounting hardship and suffering for the people of Ukraine, who have shown remarkable resilience and resolve. Today, Ireland stands in full solidarity with them. Thank you. 我感谢爱尔兰代表的发言，下面请挪威代表发言。 Thank you, Mr. President. Russia's war in Ukraine is affecting us all. It is an attack on democratic values and on freedom. It's causing a global food crisis, and it's a blatant violation of international law and the very principles of the UN Charter. To President Zelensky, thank you for your strong testimony this morning and for the heroic fight you and the Ukrainian people are engaged in for your country and for peace and freedom of us all. Today we mark the Ukrainian Declaration of Independence in 1991. And here we are, 31 years later, because the Soviet successor state Russia has invaded Ukraine. It's truly tragic. So we reiterate our unwavering support for Ukraine's sovereignty and territorial integrity within its internationally recognized borders. USG DiCarlo, thank you for your thorough and thoughtful briefing. And Secretary General, thank you for your briefing, including on your important recent visit to Ukraine. Norway applauds your crucial role in the Black Sea Grain Initiative and your further tireless efforts to alleviate the consequences of this horrible war and to restore peace. President, Norway condemns the Russian military aggression in the strongest terms possible. Russia's warfare in urban and populated areas and the use of heavy explosive weapons is destroying homes, schools, and hospitals. And the ongoing attacks on civilians and civilian infrastructure, including nuclear power plants, is having a devastating and unacceptable impact. Thousands of civilians have already been killed. Millions have fled their homes. Others are trapped in war zones. We stand with the people all over Ukraine who continue to live in daily fear of the next attack. And we reiterate our demand that civilians must be protected and international humanitarian law and international human rights law fully respected and implemented. Humanitarian actors must be ensured access. Russia must stop the war
and fully, immediately, and unconditionally withdraw its forces and military equipment from Ukraine. Russia started the war in Ukraine. It can choose to stop it. It seems clear that war crimes are being committed. These cannot be forgotten. Perpetrators on all levels must be held accountable. President, the Secretary General has talked about a beacon of hope with the resumption of Ukrainian grain exports. We are encouraged that the critical transportation line from a global breadbasket might be restored. It is much needed for Ukrainians as well as the world's most vulnerable people and countries. And it is critical that the World Food Programme and other humanitarian actors again can purchase grain from Ukraine for humanitarian food assistance. It is now vital that the Black Sea Grain Initiative is fully implemented. President, the accumulated effects on the war are felt by more people every day. In May, this Council expressed its unified support for the efforts of the Secretary General in the search for a peaceful solution. We must continue to support the Secretary General in his efforts for dialogue and mediation between the parties in the search for peace and freedom for the people of Ukraine. And we stress the joint responsibility of the members of this Council to make every effort to ensure peace. Again, to the Ukrainian people, our thoughts are with you on your National Day and every other day. We reiterate our solidarity with you. I thank you. 我感谢挪威代表的发言，下面请英国代表发言。Thank you, President. On behalf of the United Kingdom, I thank the Secretary-General and Under-Secretary-General De Carlo for their briefings. We warmly welcome President Zelensky's participation in today's meeting. 6 months ago, even as this Council met late into the night to try to avert catastrophe, Russia launched an unprovoked and illegal invasion of Ukraine in violation of the UN Charter. In the months that followed, Ukraine has been subjected to the full horrors of war. As we've heard today, thousands of civilians have been killed or wounded. Over 17 million are now in need of humanitarian assistance. Schools, hospitals, and other medical facilities have been attacked. We have seen a pattern of Russian violations of international humanitarian law and of Russian human rights abuses and violations, including reports of torture, inhumane treatment, and arbitrary detention. Ukrainian citizens, including children, have been forcibly deported to Russia. 6 million people are displaced within Ukraine, and over 6 million are refugees abroad. And the people of Ukraine are not the only victims of this war. Beyond Ukraine's borders, Putin's decisions have had a devastating impact on the world's most vulnerable, with many millions across the world affected by rising food and fuel prices. We again pay tribute to the work of the UN Secretary General with Turkey to negotiate the Black Sea Grain Initiative. President, today, in what would be another violation of the UN Charter, there are reports that Russia is planning fake referenda to illegally annex more territory from Ukraine. Any such attempt would fool no one. Russia has, after all, lied throughout their illegal invasion, using disinformation to create false pretexts, undermine Ukrainian sovereignty, obscure the truth, and hide war crimes. And it would further demonstrate Russia's contempt for the principles of sovereignty and territorial integrity, principles which, as member states of this organization, we have all committed to upholding. President, 31 years ago today, Ukraine declared its independence, with over 90% of Ukrainians voting in favor. Today,
that pride in Ukrainian identity and sovereignty remains as strong as ever. We have all seen the courage and ingenuity of the Ukrainian people as they have fought to defend their nation against Russia's attack on their national sovereignty and right to self-determination. Ukraine's fight is a fight for the principles of the UN Charter. All of us in this chamber have a responsibility to recognize that. It is a fight that has inspired the world with its courage and defiance against brutality. So today, on Ukrainian Independence Day, we stand together with the nation of Ukraine and its heroic people who continue to resist Russia's attempts to rewrite international borders by force. We once again call for Russia to withdraw its forces from Ukraine immediately, and we call for full accountability for Russia's crimes. Thank you. 我感谢英国代表的发言。下面请巴西代表发言。 Thank you, Mr. President. I acknowledge the participation in the session of His Excellency President Zelensky, to whom I extend congratulations on the occasion of Ukraine's National Day. I thank the Secretary General and USG Rosemary DiCarlo for their remarks. 6 months after the opening of hostilities, there seems to be no solution in sight for the conflict in Ukraine. The situation is now compounded by the risk of nuclear disaster. It is essential that the parties refrain from attacks that could threaten the safety of nuclear facilities, as has been happening in the vicinity of the Zaporizhzhia plant. Brazil reiterates the call for the two sides to facilitate the access of an IAEA mission so that the conditions of the plant can be properly evaluated. It is deeply saddening to note how little progress has been made towards a political solution. The most notable result was the initiative on grain exports from Ukrainian ports and on facilitating Russian grain and fertilizer exports, announced in July, for which we are grateful to the efforts of the Secretary General and the support of the government of Turkey. When the parties engaged in negotiations, an important result was achieved, which partly alleviates the effects of the conflict on food prices around the world, and particularly in developing countries. Mr. President, reality and history show that closing the door to dialogue is not the right approach to resolving any conflict, and this applies to Ukraine. Actions that prolong the hostilities will only result in greater human suffering and will not resolve the underlying causes. Brazil welcomes the Secretary General's efforts to ensure the implementation of the Istanbul agreements and takes note of his visit to the region last week. It is essential that the international community seek to preserve this important achievement, which indicates a possible path towards broader negotiations. We urge the parties to keep open the channels of dialogue that made possible the Istanbul package, as they offer the best prospects for peace. Finally, we recall the obligation of both sides under international humanitarian law to protect the civilian population and prevent human rights abuses. Attacks against residential areas and facilities such as schools, churches, and hospitals are unacceptable and fuel a logic of retaliation that must be avoided by all means. It is in everyone's interest that the two countries can live peacefully, side by side in the future, and cooperate to achieve the development goals. I thank you, Mr. President. 我感谢巴西代表的发言。下面请加蓬代表发言。
Je vous remercie, Monsieur le Président. Je remercie le secrétaire général Antonio Guterres et la secrétaire générale adjointe Rosemary Di Carlo pour leurs exposés respectifs. Je salue la participation à cette réunion du président de la République d'Ukraine. Monsieur le Président, alors que la guerre en Ukraine entre dans son 7e mois, notre mémoire est pleine de compassion pour toutes les victimes depuis le début du conflit. Nous exprimons notre solidarité aux survivants, parmi lesquels de nombreuses femmes, des enfants, des personnes âgées, des personnes déplacées, des réfugiés dont le quotidien a été bouleversé. Nous rendons hommage au personnel humanitaire qui, sur le terrain, s'emploie à édulcorer l'atrocité du quotidien des survivants de la guerre en apportant une aide vitale et précieuse, souvent dans des conditions extrêmement difficiles. Au bilan de la guerre s'ajoute un bilan matériel très lourd. Les images de destruction d'édifices publics, des voies de communication, d'infrastructures de distribution de services publics sont devenues quotidiennes. Les bombardements visant des installations nucléaires, dont la centrale nucléaire de Zaporizhia est le symbole, font agiter le risque de catastrophe nucléaire. Un risque qui s'accroît au fil du développement de l'activité militaire autour de ce site. Il est urgent que l'activité militaire cesse autour des sites nucléaires et que les belligérants s'abstiennent de toute action susceptible de faire courir au monde le risque d'une catastrophe nucléaire dont les conséquences seraient irréparables. Nous réitérons notre appel aux parties à se conformer aux règles de sécurité nucléaire en vigueur et à coopérer avec l'AIEA pour sécuriser les sites potentiellement dangereux en vue de prévenir les risques de catastrophe. Nous saluons les récentes annonces indiquant la volonté des parties de mettre une mission des experts de l'AIEA à la centrale de Zaporizhia pour éviter tout embrasement. Nous réitérons notre opposition à la guerre et notre indignation face aux attaques visant des civils. Nous ne nous lasserons pas de répéter que les parties au conflit doivent respecter les engagements internationaux souscrits en vertu du droit international humanitaire. Monsieur le Président, la dernière mise à jour du Bureau du Haut-Commissaire des droits de l'homme fait état d'un bilan de 13 477 victimes civiles, dont 5 587 tués et 7 890 blessés. Un grand nombre de civils, dont des enfants, sont mutilés par des armes explosives de large portée aux effets indiscriminés. Aussi longtemps que les combats se poursuivront, la situation humanitaire en Ukraine et dans les pays environnants ne cessera certainement pas de se détériorer. L'on ne peut prédire à ce jour l'étendue des répercussions physiques et psychologiques qui en découleront, encore moins les conséquences économiques dont l'onde de choc ne cesse de s'étendre. Monsieur le Président, depuis 7 mois, ce Conseil est en proie à une fragmentation sans précédent et vit au rythme des invectives d'un camp contre l'autre, pendant que villes, villages sont ravagés, femmes, hommes et enfants sont meurtris par une guerre sanglante. Notre mandat est d'arrêter les guerres à défaut de les prévenir. Il est urgent que nous puissions nous réconcilier avec notre mandat et avec la vocation de ce Conseil. Face à la logique sans issue de l'affrontement et de l'antagonisme, mon pays continuera de choisir le camp de la paix, le camp de la négociation et le camp du dialogue. Nous devons activer les voies du dialogue. C'est la position constante de mon pays qui, depuis le début des hostilités, s'est positionné en faveur de la concertation comme mode privilégié de règlement des conflits. Le récent accord conclu pour permettre l'exportation de céréales des ports ukrainiens est un espoir qui en appelle d'autres. Il est grand temps que la paix revienne au centre de nos priorités. Pour terminer, mon pays appelle une fois de plus les parties à s'engager fermement dans des négociations de bonne foi dans l'objectif
de faire taire les armes et ramener la paix en Ukraine. Je vous remercie, Monsieur le Président. 我感谢加蓬代表的发言，下面请肯尼亚代表发言。 Thank you, Mr. President. I thank Secretary General Antonio Guterres and Undersecretary General Rosemary DiCarlo for their updates on the situation in Ukraine. Kenya takes this opportunity to convey our best wishes to President Zelensky and the people of Ukraine on their Independence Day. We regret that what should be a day of celebration is impaired by a war that has breached Ukraine's territorial integrity, contrary to the fundamental principles of the UN Charter. The people of Ukraine have suffered greatly these past 6 months. We offer them, and particularly the bereaved families, our deepest condolences. Mr. President, Ukraine's Independence Day gives us an opportunity to appreciate our own independence, as I am sure is the case for every member of this assembly. We will forever be thankful for the brave men and women who fought for our freedom. We joined the UN within days of becoming independent. We signed up to its principles because as a young nation, we needed assurance that our sovereignty, territorial integrity, and political independence would be respected. We valued its mission to outlaw aggression, to use its instruments to help us turn our swords into plowshares so that we could enjoy the fruits of our freedom. We remain thankful that this United Nations stood for decolonization, that it gave voice to the smallest countries in the world without regard to their military might or wealth. What a precious heritage we have, and how intolerable that it should be as endangered as it is today. We are forced by this moment to recall how its failed predecessor, the League of Nations, was unable to stop the conflicts that led to the Great Fire of World War II. Multilateralism, as expressed in the United Nations, including in this venerated chamber, with all its flaws, is our last hope against a new world war. The wars we choose to fight as Kenya and Africa, as I believe is the case for most of the world, are for independence from poverty, ignorance, and disease. We have no desire to be drawn into a worldwide conflict or for our grievances and disagreements to be the soil in which wars by proxy take root. We see in Ukraine's war a grim warning that we too may be engulfed by the competitions and confrontations that are contributing to its ferocity. That is why we believe that Ukraine's immediate fate is so important to all of us. Ukraine deserves the same freedom and independence that we enjoy. It is a member of our UN in good standing. Its sovereignty, territorial integrity, and political independence should be respected. Its people do not deserve to have their lives and livelihoods destroyed. Unless the Ukraine war is stopped through dialogue and negotiation, it could be the first of a series of conflicts that future historians will name the Third World War. Such a disaster would be different from the last wars and all the wars before them. The dangers of direct conflict between nuclear-armed powers means that most of their confrontations would be undertaken by proxy. Africa and the rest of the world would be thrown into a mirror of the Cold War that shattered our democracies, overthrew and killed our leaders, and robbed us of decades of economic progress. Stopping this war in a manner that adheres to the principles of the UN Charter is what will keep other old grievances from boiling over. Mr. President, not all is lost. Even in such dark times, we must remember that in the past, serious threats to international peace and security have been successfully resolved. There is yet a chance to build on the slim but important success
represented by the agreement between the parties for the secure export of Ukraine's food products through the Black Sea, as well as food and fertilizer exports from Russia. We commend the Secretary General and the government of Turkey for their crucial facilitation. The willingness of the parties to negotiate and the alertness, subtle skill, and moral persuasion of the facilitators demonstrate that diplomacy is still able to deliver if given a chance. We cannot leave our fate to the most powerful. Some of them may be bent on domination, but we cannot allow it to be at the expense of our common peace. They may project certainty and great power, but none can know or control the future. It is time for intuitive, bold leadership from any and every country that has influence or leverage to push them to dialogue rather than confrontation. The immediate aim should be for cessation of hostilities in Ukraine, the opening of safe humanitarian corridors and unhindered humanitarian access, and the security of all nuclear installations, especially the Zaporizhzhia nuclear power plant. These should be part of a roadmap to achieving a comprehensive agreement that secures the sovereignty and territorial integrity of Ukraine. Such an end, given the emerging escalation between the great powers, would ideally be linked to a broader negotiation that produces a stable European security order. The principles underlying such an order should adhere to the UN Charter and be utilized to stabilize other parts of the world. In the meantime, Kenya, while in the Security Council and in all relevant forums, will offer every support to positive efforts seeking these aims. We will continue to champion the cause of the Secretary General and his team, who need to be commended for their tireless efforts. In this regard, we applaud his recent visit to Lviv. We also pay tribute to the determined efforts by the UN's agencies, funds, and programs to provide humanitarian aid and comfort to Ukraine's most vulnerable. Their impact is evidence of a depth of competence that we hope is resourced and deployed with equal ambition in other conflict areas. Mr. President, we know that even with a gravely threatened multilateralism, as reflected in this downcast Security Council, a spirit of urgency and imagination can still allow us to forge a just peace for Ukraine. I wish for all Ukrainians their continued independence, as I reaffirm Kenya's respect for Ukraine's sovereignty and territorial integrity. I thank you for your attention. 感谢肯尼亚代表的发言，现在请阿联酋代表发言。 Thank you, Mr. President. And at the outset, I would like to thank the Secretary General for his opening remarks and Under Secretary General DiCarlo for her valuable briefing. I want to also express our gratitude to the Secretary General and his team for effective use of his good offices. As the Secretary General said, in Odessa, the ships that left Ukrainian ports over the last month carrying grain are indeed vessels of hope. I also thank President Volodymyr Zelensky of Ukraine for his briefing, and I'd like to join my colleagues in congratulating President Zelensky and all Ukrainians for their country's Independence Day. Today, we mark 6 months since the beginning of the war in Ukraine, and it is difficult to overstate the toll it has had. The dead, the injured, for those remaining in the country, and those forced to flee. A staggering 1/3 of Ukrainians have been displaced from their homes, and 6.6 million have sought refuge across Europe. Beyond Ukraine's borders, the conflict has exacerbated food insecurity and the rise in commodity prices, both of which add to the daily hardship suffered by hundreds of millions of people around the world. The UAE strongly applauds the agreements brokered with the support of the Secretary General and the Republic of Turkey to facilitate the export of grain, food supplies, and fertilizers to global markets. This rare example of tangible progress cannot, however, be the last. It must incentivize more concerted efforts to mitigate the impact of this conflict on the lives of those most in need
and hopefully ensure that we are not here 6 months from now, marking a year of conflict and further global disruption. Mr. President, the UN Charter provides a repertoire of tools to address the peaceful settlement of disputes, none of which are applicable in the absence of the political will to use them. In turn, this requires us, all of us, to recognize that the war will only end through a negotiated settlement, and that all wars must eventually end, as they have done countless times in human history. There is value in the Council's meetings on Ukraine when they're complemented with action, laser-focused on alleviating the suffering of civilians and finding a political path to this war's end. We cannot change the past, but what happens next is a responsibility we all share. In the last few weeks, we have seen signs of progress, particularly the agreements on agricultural exports. We've also taken positive note of the parties' expressed support for the IAEA to send a mission to the Zaporizhzhia nuclear power plant, and we urgently reiterate that this must happen. As the Secretary General has said, the warning lights are flashing, and failure to act could be grave. These initiatives all have the potential as confidence-building measures that could unlock broader political discussions, and we need to work hard to preserve and expand these windows towards viable diplomatic initiatives aimed at de-escalation and resolution. Mr. President, a peaceful, sustainable resolution relies ultimately on the UN Charter and international law as our guiding principles. 6 months in, our call for a cessation of hostilities throughout Ukraine is as relevant as it has ever been. We cannot become inured to this war. The stakes are too high, every life is too precious. The conflict should end now, and we need to see leaders from both sides commit to charting that difficult path forward with all of our support. Thank you, Mr. President. 我感谢阿联酋代表的发言，下面请加纳代表发言。 I thank you, Mr. President. I welcome the participation in this meeting of President Zelensky and other Rule 39 participants. We wish Ukraine best wishes on their Independence Day. I also express thanks to the Secretary General for his pertinent briefing on the humanitarian and security situation in Ukraine, and join others in commending his direct involvement in the multiple mediation efforts aimed at getting the Russian Federation and Ukraine to cease their military hostilities and to positively engage in dialogue. I affirm in that regard Ghana's full support for the continuous deployment of the SG's good officers in helping to bring lasting peace to the people of Ukraine. Mr. President, the Black Sea Grain Initiative and the agreement on promoting the access of Russian food products and fertilizers to world markets, both secured under the auspices of the United Nations, with the active facilitation by other key actors, have proven that with persistent diplomacy, an acceptable political solution could be found to the ongoing military hostilities in Ukraine. Now more than ever, we must seize on the positive momentum generated by these two outcomes and intensify efforts to find other avenues to significantly diffuse the dangerously escalating tensions. Indeed, since the initialing on July 27th and the subsequent implementation, the maritime humanitarian corridor in the Black Sea created by the initiative has enabled more than 500,000 metric tons of grain and other foodstuffs to be evacuated from Ukraine's southern ports to various parts of the world, which hitherto had been reeling under the threat of hunger and food insecurity. We urge the members of this council to overcome their persistent divide and work in a constructive manner to bring the weight of the council's authority in support of such initiatives. Mr. President, the mounting death toll and the destruction to economic infrastructure in Ukraine remain a matter of deep concern to Ghana. The deliberate targeting of nuclear facilities meant for peaceful purposes has further heightened our fears that a dangerous phase has begun in this senseless war.
We stress the need for the parties to heed our genuine calls, including that of the international community, to end the war. Further, we urge the demilitarization of all the zones around Ukraine's nuclear facilities and affirm our support for international inspectors to be allowed access to the facilities in line with established norms. Beyond the fact that there is no military solution to the substantive security concerns of the parties, the war is unfortunately accentuating geopolitical tensions in many areas, exerting further strain on the already fragile international order. We share the conviction that any miscalculation could potentially result in a wider conflict in Europe, with long-term irreparable damage to the global peace and security architecture. We therefore continue to urge maximum restraint on the part of all the key actors and for an unconditional respect of the obligations imposed by the Charter. In that regard, we encourage all parties to the conflict to seek pacific settlement, as there should be no question about the need to respect international law, which underpins the current rules-based international order. Mr. President, in conclusion, we wish to underscore that it is crucial for the lives and safety of civilians, particularly women and children, caught up in the ongoing war, to be prioritized above every other consideration. We therefore renew our call on the Russian Federation to withdraw all its invading troops from the internationally recognized borders of Ukraine and pursue diplomacy and dialogue to resolve its legitimate security concerns. I thank you. 谢谢。下面请印度代表发言。 Thank you, Mr. President. We thank the Secretary General for his comprehensive briefing on his visit to Ukraine last week. We thank USD DiCarlo for her intervention. I also join my Foreign Minister in conveying our greetings today to the people of Ukraine on the occasion of their Independence Day. As we meet to mark 6 months since the beginning of the ongoing conflict in Ukraine, India is ready to dispatch its 12th consignment of humanitarian aid to Ukraine, consisting of 26 types of medicines, including hemostatic bandages meant to stem the bleeding of deep wounds in children and adults. This was a specific request by the Ukrainian side, and we have made sure that we will be reacting in the fastest possible time to meet this. In the last 6 months, India has dispatched 11 consignments of approximately 97.5 tons of humanitarian aid to Ukraine and neighboring countries such as Romania, Moldova, Slovakia, and Poland. Ukraine and its neighboring countries had offered their full support in the relief and evacuation operation of around 22,500 Indian nationals in February-March this year. This humanitarian aid and assistance symbolizes the human-centric development approach of the Government of India, a central tenet of our national beliefs and values, which perceives the whole world as one family. India remains deeply concerned over the situation in Ukraine. The conflict has resulted in loss of lives and countless miseries for its peoples, particularly for women, children, and the elderly, with millions becoming homeless and forced to take shelter in neighboring countries. We believe that going forward, we need to focus on the following aspects. 1. In terms of diplomacy, India continues to advocate for an immediate cessation of hostilities and an end to violence. We encourage talks between Ukraine and Russia. Prime Minister Narendra Modi has himself, more than once, spoken to them in this regard. 2. The ground situation calls for sustained prioritization of urgent humanitarian relief. I have just elaborated that we continue to give the highest priority to the requests that we receive in this regard. We also reiterate the importance of the UN guiding principles of humanitarian assistance. Humanitarian action must always be guided by the principles of humanitarian assistance, that is, humanity, neutrality, impartiality, and independence. These measures should never be politicized. 3.
We will work with the international community and partner countries to mitigate the economic hardships that are resulting from this conflict. The impact of the Ukraine conflict is not just limited to Europe, exacerbating concerns over food, fertilizer, and fuel security, particularly in the developing countries. 4. Food security remains a major concern. It is necessary for all of us to adequately appreciate the importance of equity, affordability, and accessibility when it comes to food grains. India has been approached for the supply of wheat and sugar by many countries, and we are responding positively. In the last 3 months alone, India has exported more than 1.8 million tons of wheat to countries in need, including to Afghanistan, Myanmar, Sudan, and Yemen. 5, we are also trying to increase the production of essential agrarian inputs like fertilizers in India. There is also a need to focus on the availability of fertilizers and keep the supply chains of fertilizers smooth at a global scale. 6, efforts should be made to ensure stability in the global supply of fuel commensurate with demand. Open markets must not become an argument to perpetuate inequity and promote discrimination. 7, we have delivered for the world in terms of vaccines. We did it earlier for medicines. So I would like to assure this Council that India will step forward whenever the Global South is constrained on aspects of food, health, and energy security, and we will do this in a manner that is helpful to the global economy and does not take undue advantage of countries in distress. To conclude, India's approach will be to promote dialogue and diplomacy with an overarching aim to end the conflict and work with other partners to mitigate the economic challenges emerging from the Russia-Ukraine conflict. Mr. President, it is in our collective interest to work constructively, both inside the United Nations and outside, seeking an early resolution to this conflict. We continue to reiterate that the global order be anchored on international law, the UN Charter, and respect for the territorial integrity and sovereignty of states. Thank you. 谢谢印度代表的发言。下面我请俄罗斯代表发言。Господин председатель, к выступлению президента Украины. Причина, по которой члены Совета в свое время решили избегать подключения зарубежных лидеров по видеосвязи, состоит еще и в стремлении избежать технических накладок, которые мы только что наблюдали в ходе выступления господина Зеленского. Уловить что-то из которого подчас было очень сложно. Надеемся, что наша позиция в пользу необходимости очного участия в заседаниях подобных приглашенных, хотя бы из уважения к ним, стало более понятно тем, кто следит за сегодняшним заседанием. Господин председатель, вчера мы собирались здесь в связи с конкретной угрозой международному миру и безопасности, продолжающимися бомбардировками Киева, Запорожской атомной электростанции, которые ставят Европу на грань ядерной катастрофы. Мы приняли к сведению разъяснение генерального секретаря, почему он не принял участие в вчерашнем заседании. Сегодняшняя же встреча формально вообще не привязана к развитию ситуации на Земле и призвана продемонстрировать неизменную поддержку западных делегаций любых действий киевского режима. Мы предсказуемо наслушались мантр про российскую агрессию. Как мы уже говорили, за последние 200 лет иных объяснений для проблем европейской безопасности, кроме как ссылок на действия России, на Западе так и не появилось. Наслушались мы сегодня и утверждения о катастрофических последствиях 6 месяцев военных действий для мирного населения Украины. Никто не спорит, украинцам сегодня приходится нелегко. Однако ответственность за это несет киевский режим, пришедший к власти в 2014 году в результате осуществленного при помощи ряда западных государств антиконституционного переворота. С самого начала новая майданная власть последовательно вела страну к катастрофе, взяв курс на русофобию и героизацию нацистских преступников. Таким образом, по самым скромным подсчетам, более 60% населения
Украины оказались лишены возможности реализовать свою русскоязычную идентичность вопреки всем соответствующим международным конвенциям и обязательствам Украины. Западные же кураторы, ослепленные геополитической задачей ослабления России, изначально дали понять, что будут покрывать любые преступления киевской власти и закрывать глаза на то, чего никогда не допустили бы в собственных странах. В полной мере киевский режим проявил свою преступную сущность, когда живьем сжигал несогласных в Доме профсоюзов в Одессе и обрушил бомбы и снаряды на мирное население Донбасса. В этом бессмысленном крестовом походе против самой себя Украина потеряла Крым и спровоцировала вооруженный отпор со стороны дончан и луганчан, взявшихся за оружие во имя свободы и будущего своих детей. Эта война, уносившая жизни мирных жителей в течение 8 лет, могла бы закончиться, если бы Киев выполнил Минские договоренности. Однако ни украинским властям, ни их зарубежным покровителям это не было нужно. Они вновь открыто сказали об этом в начале этого года, пригрозив при этом отказаться от безъядерного статуса. В этих условиях для установления мира на Донбассе, а также для предотвращения исходящих от Украины очевидных угроз для России, у нас не оставалось иного выбора, кроме как начать спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины, цели которой успешно и последовательно выполняются. Еще раз повторю, если бы выполнялись Минские соглашения, никакой спецоперации не потребовалось бы. Но киевский режим решил иначе. Преступные обстрелы республик Донбасса не прекращаются. В Донецкой Народной Республике с начала февральского обострения на линии соприкосновения погибли, по оценкам, более 840 человек. Ранено около 2800. В Луганской Народной Республике 80 человек убиты, свыше 250 получили ранения. Около 100 гражданских лиц убито только за 4 недели с момента предыдущего заседания 29 июля. ВСУ целенаправленно уничтожают гражданскую инфраструктуру, включая детские сады, школы и медучреждения, линии электропередач и газопроводы. Не щадят даже те города Донбасса, которые еще недавно находились под их контролем, как, например, Лисичанск. А наши бывшие западные партнеры, вместо того, чтобы осудить своих украинских подопечных, поставляют им все новые и новые типы вооружений, добивающих туда, куда до этого Киев дотянуться не мог. Таким образом, они становятся соучастниками преступлений против мирного населения, а учитывая, что использование некоторых артиллерийских систем, как признаются сами украинцы, невозможно без согласования целей с поставщиками, становится еще и соисполнителем. Это в первую очередь касается американских РСЗО «Хаймерс», с помощью которых, в частности, был нанесен удар по исправительной колонии в Еленовке 29 июля, стоившей жизни более чем 50 украинским военнопленным. Мы знаем, что президент Украины прекрасно осведомлен о том, что за этим преступлением стоят вооруженные силы Украины. Несмотря на то, что сегодня продавал нам лживую версию о причастности к этому России. Господин председатель, мы с самого начала предупреждали о том, что украинские вооруженные формирования активно используют гражданские объекты в военных целях. При этом местным жителям запрещено покидать свои дома, а все их попытки самостоятельно эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются. Фактов расположения украинской артиллерии и боеприпасов на территории образовательных и медицинских учреждений за эти полгода накопилось столько, что их уже не могут игнорировать даже прозападные правозащитные организации, в частности, Amnesty International. Однако вместо того, чтобы заставить Киев соблюдать международное гуманитарное право, наши западные коллеги после истерики украинских властей, привыкших, что им все сходит с рук, предпочли устроить публичную порку как раз Amnesty International. Вот и сегодня госпожа Ди Карло нашла слова для того, чтобы выразить озабоченность в связи с предстоящим судом над нацистами и садистами из Азова, но ни слова не сказала об их ужасающих преступлениях и нарушениях международного гуманитарного права, включая зверские пытки, информация о которых у международных чиновников, включая ООН, который госпожа Карло сейчас представляет, предостаточно. В том числе и ООН, который госпожа Ди Карло сейчас представляет, предостаточно.
Выглядит все это, честно говоря, крайне цинично и беспринципно и девальвирует продвигаемые Западом ценности свободы слова и защиты прав человека. Жаль, что вы этого не понимаете. Зато это хорошо понимают простые украинцы, сталкивающиеся со зверствами ВСУ и Нацбатов и их бесчеловечными методами. Приведу здесь только один пример. На заседании в июле мы уже показывали вам фото противопехотной мины «Лепесток». Сегодня для большей наглядности продемонстрирую вам учебный макет такой мины, которую украинские войска сотнями разбрасывают в Донбассе на освобожденных российской армией территориях и даже закидывают на территорию России. Представьте, что такой вот неприметный лепесток лежит на земле среди травы. Он может быть и камуфляжного цвета, что делает его практически невидимым на земле. Учитывая, что ВСУ разбрасывают эти мины в городах и селах далеко в тылу, они представляют угрозу вовсе не для солдат. Нет, они специально рассчитаны на мирных жителей, в особенности на детей, которые рискуют наступить или из любопытства взять в руки такую игрушку. Всего в ДНР зафиксировано уже 47 случаев подрыва на таких минах. Лепесток – живое свидетельство садистского и изуверского характера киевского режима, символ его реального отношения к народу Востока и Юго-Востока страны. Разумеется, люди это видят и понимают. Отсюда и отношение к российским солдатам как к освободителям, повсеместно распространенное на освобожденных территориях. Это никак не вписывается в нарратив, продвигаемый Киевом и его западными спонсорами. Поэтому Украина прибегает к тактике террора и запугивания в Херсонской, Запорожской и Харьковской областях. Но настроение людей, увидевших реальное лицо киевской власти, это изменить не может. Киев проигрывает борьбу за умы, а его западные спонсоры, ведущие на Украине войну по доверенности с Россией до последнего украинца, все глубже погрязают в поддержке антинародного, античеловечного режима, закрывая глаза на проявление неонацизма, крайнего национализма и русофобии. При этом еще и стреляют себе в ногу тщетными попытками изолировать Россию политически и экономически. Впрочем, за это вам отчитываться перед своими избирателями и налогоплательщиками. Как и отвечать перед международной общественностью за беспрецедентную и лживую кампанию по дискредитации России, которую вы развязали. Никогда еще после геббельсовской нацистской пропаганды мир не сталкивался с подобным уровнем фальсификации и подтасовок, которые продвигают западные и украинские специалисты по психологическим операциям. Не сомневаюсь, что история даст им правильную оценку. Наш албанский коллега вещал нам сегодня в стиле аль-Альбанес про российских заключенных, которых якобы рекрутирует российская власть. Но забыл упомянуть о выпущенных из украинских тюрем украинских заключенных, которым раздали оружие в самые первые дни специальной военной операции, и которые прославились мародерством и убийствами, и которые до сих пор продолжают терроризировать украинские города. Мы подробно остановимся на этом на одном из будущих заседаний. Господин председатель, своего рода историей успеха принято считать так называемую Черноморскую инициативу Генерального секретаря ООН, особенно в части, касающейся беспрепятственного вывоза продовольствия из Украины. Однако и здесь есть настораживающие тенденции. За 4 недели экспортных операций из 34 сухогрузов только один направился в Африку. Это совершенно не вяжется с изначально заявленными целями борьбы с голодом в странах, остро нуждающихся в зерновых. Здесь, конечно, стоит вспомнить имиджевый провал при отправке судна первопроходца «Разони», который по факту привезло в Ливан не пшеницу, которую там ждали, а кукурузу и при этом фуражную. На этом фоне много размышлений вызывает комментарий генерального секретаря в порту Одессы 19 августа о том, что вывоз зерновых и снижение цен на глобальных рынках продовольствия не принесут облегчения нуждающимся странам, которые все равно не могут позволить себе его купить. Эта ситуация со всей очевидностью раскрывает истинные причины проблем с глобальной продбезопасностью. Дело здесь совершенно не в украинском зерне. Главная причина – собственные экономические просчеты западных стран и последствия антироссийских санкций, о которых мы неоднократно говорили в этом зале. Именно санкции из-за разрыва логистических и финансовых цепочек спровоцировали резкий спад предложения на рынках. Оправданиями о якобы таргетированном характере односторонних мер людей не накормишь.
Призываем всех причастных со всей серьезностью отнестись к пакетному характеру Черноморской инициативы и не откладывать решение финансовых и логистических проблем, препятствующих экспорту российского продовольствия и удобрений на мировой рынок. Подчеркиваем, что продлению зерновой сделки, срок которой 120 дней со дня подписания, будут способствовать осязаемые результаты для российских внешнеэкономических операторов, эквивалентные тому, что мы видим для украинского экспорта. Пока в этой части зерновой сделки есть существенный резерв. Господин председатель, не секрет, что сегодняшнее заседание, запросившие его западные коллеги, хотели обязательно приурочить ко Дню независимости Украины. Сегодня об этом было сказано достаточно много. Ряд наших коллег прямо указывает на Россию как на угрозу украинской независимости. Не согласимся с этим. Спустя 8 лет после запуска Майданного проекта стало очевидно, что главная, по сути, единственная угроза независимости Украины – это нынешняя киевская власть. За эти годы сформировались заметные невооруженным взглядом и глазом прочные механизмы внешнего управления Украиной. Мы знаем, что на всех уровнях власти, во всех ключевых ведомствах этой страны присутствуют западные советники, без согласия которых не принимается ни одно серьезное решение. Достаточно вспомнить, как в 2014 году небезызвестная Виктория Нуланд решала с американским послом в Киеве по телефону вопросы формирования украинского правительства. Или вспомнить нынешнего президента Соединенных Штатов Джо Байдена, который хвалился тем, что грубым шантажом добился снятия генерального прокурора Украины. Если это независимость, то что тогда зависимость? И есть ли что украинцам праздновать в этот день? За время правления Зеленского и особенно с 24 февраля в стране была окончательно зачищена оппозиция, подавлены инакомыслие, закрыты оппозиционные СМИ. Люди преследуются и арестовываются, и сажаются в тюрьму только за то, что читали русскоязычные новости и смотрели телеканалы. А теперь еще, в соответствии с новым законом о коллаборационизме, еще и за то, что они принимают гуманитарную помощь из России. Украина окончательно превратилась в дремучую, безжалостную антироссию и уверенно движется к своему полному идейному и политическому банкротству. Чтобы оценить степень этой глубочайшей русофобской деградации, я хочу еще раз процитировать слова, сказанные на днях послом Украины в Казахстане Петром Врублевским. После убийства Дарьи Дугиной он в открытую заявил, цитирую, «Стараемся их убить как можно больше. Чем больше мы убьем русских сейчас, тем меньше придется убивать нашим детям». Вот и все. Конец цитаты. И это говорит посол страны, в которой эти самые русские не просто живут, но и составляют весьма значительную часть населения. Есть ли будущее у такой страны, у такого бесчеловечного режима? Наши западные коллеги могут затянуть его агонию, но не предотвратить его фиаско. Поэтому в завершении хотел бы пожелать братскому украинскому народу обрести, наконец, свободу и получить возможность строить такое общество, которое уважало бы элементарные права человека и национальную идентичность и жило бы в мире со своими соседями. Этот час уже близок, как бы ни старался киевский режим и его западные покровители. Благодарю вас. 感谢俄罗斯代表的发言，下面请墨西哥代表发言。 Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, mi delegación agradece al secretario general y a la secretaria general adjunta por sus presentaciones. Hemos escuchado con gran interés y profundo respeto la intervención del presidente Zelensky de Ucrania, cuya independencia celebramos hoy, mañana y siempre. También hemos seguido con mucho cuidado, con mucha atención, las recientes visitas del secretario general a Ucrania y a Turquía. Reconocemos su liderazgo y sus esfuerzos que han llevado a importantes acuerdos para limitar el impacto de la crisis de alimentos y devolvernos la esperanza. En ese sentido, nos congratulamos de que la iniciativa de granos del Mar Negro siga operando de manera regular y que ello permita que 720,000 toneladas métricas de grano puedan tener acceso a los mercados alrededor del mundo, así como el abastecimiento del Programa Mundial de Alimentos. Todo esto parece estar teniendo
al fin, un efecto estabilizador importante. México considera que los avances en el marco de esta iniciativa de granos del Mar Negro es un gran hito diplomático en tiempos de conflicto armado. En ese sentido, quisiera reconocer también la importantísima labor del presidente de Turquía en la obtención de este acuerdo. Exhortamos una vez más a todas las partes, en especial a aquellas que tienen capacidad de influencia, a no escatimar esfuerzos para mantener abiertos los canales de comunicación que permitan establecer un diálogo para poner fin a las hostilidades. Pero pese a estos avances, es claro que el sistema multilateral, y en particular este Consejo de Seguridad, no ha sido capaz de poner fin a esta guerra. La invasión a un país soberano, Ucrania, por parte de Rusia, constituye una flagrante violación del artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas. Cualquier adquisición territorial obtenida por el uso ilegal de la fuerza es nula y carente de toda validez. Es necesario poner fin a la guerra y con ello a las numerosas violaciones del derecho internacional y especialmente del derecho internacional humanitario. 6 meses de bombardeos a hospitales, a escuelas, a zonas residenciales, a infraestructura civil básica, incluyendo la central de Zaporizhia y la destrucción del patrimonio cultural. 6 meses de violaciones a los métodos y medios de conducción de las hostilidades, de violación a los derechos humanos, incluyendo la perpetración de violencia sexual y de género, de uso de armas con efectos indiscriminados, como las municiones en racimo o las minas. Exhortamos de la manera más enfática a poner fin a estos ataques, en especial a aquellos dirigidos contra la población civil y a los ataques indiscriminados. Asimismo, llamamos a las partes a cumplir con los principios de distinción, proporcionalidad y precaución en la conducción de las hostilidades. Expresamos nuestro más amplio apoyo a las labores de investigación que realizan tanto el fiscal de la Corte Penal Internacional, así como para el establecimiento de una misión de determinación de los hechos sobre los presuntos crímenes de guerra ocurridos en Olenivka. La rendición de cuentas es un pilar fundamental de nuestro sistema multilateral y los responsables de los crímenes que se han cometido y se cometan en Ucrania deberán ser llevados ante la justicia. Señor presidente, México reitera su honda preocupación por la amenaza que representan los flujos ilícitos y el tráfico de armas a la región. Es necesario mantener una vigilancia sobre el ciclo completo de vida de las armas, desde su transferencia, pasando por la intermediación y concluyendo en quienes resultan ser los usuarios finales. Debemos orientar las acciones para evitar que las armas caigan en manos de quienes nunca deberían tenerlas, especialmente cuando las hostilidades han concluido. El trabajo de México en este Consejo seguirá enfocado en avanzar y cimentar la construcción de la paz en Ucrania. En esta línea, quisiera reiterar nuestro llamado urgente a negociar un cese a las hostilidades y a buscar la solución por la vía del diálogo y la diplomacia. Concluyo reafirmando nuestro apoyo a la independencia, soberanía e integridad territorial de Ucrania dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas. Son principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y todos los aquí presentes nos comprometimos a respetarlos y a hacerlos respetar. Muchas gracias.
我感谢墨西哥代表的发言。我现在以中国代表的身份发言。各位同事，中方在乌克兰问题上的立场是一贯的、明确的。我们始终主张，各国主权、领土完整都应该得到尊重，联合国宪章宗旨和原则都应该得到遵守，各国合理安全关切都应该得到重视，一切有利于和平解决危机的努力都应该得到支持。然而，乌克兰危机还在延续，战事还在扩大，外溢影响还在蔓延，和平的前景还没有出现。国际社会迫切希望早日恢复和平，也期待安理会能够为此发挥应有的作用。应该反思的是，安理会是否找到了解决问题的正确方向，是否为缓和局势付出了切实努力。中方愿同所有爱好和平的国家一道，致力于劝和促谈，推动局势缓和降温。当务之急，我们认为应该从以下几点着手。第一，要为冲突设置安全阀。国际人道法应当成为冲突当事方的行为准则。平民和民用设施不能作为军事打击的目标。最近针对扎波罗热核电站的频繁袭击，引发广泛关切和担忧，给世界投下了核阴影。中方再次呼吁有关当事方保持克制、谨慎行事，避免采取危及核设施安全和安保的行动，守好核安全的红线。我们也期待国际原子能机构能够早日对扎波罗热核电站开展实地访问，对形势做出专业技术评估，以利于采取后续措施，防范核灾难的发生。第二，要全力减少人道冲击。国际社会既要努力帮助乌克兰难民和流离失所者渡过难关，也要尽力减轻冲突对全球粮食、能源、金融稳定造成的冲击。中方战胜雷斯秘书长和有关各方为促成粮食外运协议签署做出的努力。高兴地看到已有20多艘粮船、70多万吨粮食从乌克兰运往世界各地，这对平抑粮价上涨势头、稳定国际粮食市场、缓解发展中国家粮食短缺发挥了重要作用。消除俄罗斯粮食化肥面临的出口障碍，同样